Greetings to all. This is Hemant from the team Ecommerce. Firstly, I thank you all the organizers of our innovative 1 million seconds hackathon for providing a platform for youngsters to explore and execute their ideas. Now let us dive into our project, E-Tribe. The problem we got here is the major problem that which farmers, tribals and small-scale industries are facing. Some of the problems are they need to transport their products to the cities to sell their products. They have to sell their products to the third-party persons and vendors. And the tribal has to come to the city and start an exhibition to sell their products. Let me show some of the real-time problems that are facing by the tribals, farmers and small-scale industries through the news clips. రాష్ట్రంలో ధాన్యం రైతులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రోజుల తరబడి ఉంటున్నా తమను ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదంటున్నారు రైతులు. పండించిన ధాన్యం అధికారులు కొనడం లేదంటూ ఆందోళనకు దిగుతున్నారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో అవస్థలు పడుతున్నామని ఆవేదన చెందుతున్నారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా లక్ష్మీపూర్లో ధాన్యాన్ని కొనడం లేదంటూ ధర్నాకు దిగారు రైతులు. రైస్ మిల్లర్ల షరతులతో రైతులు ధాన్యాన్ని పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టారు. తాలు పేరుతో క్వింటాళ్లకు 5 నుంచి 10 కిలోల తరుగు తీస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. ప్రభుత్వ నిబంధనలతో మాకు సంబంధం లేదంటూ తిడుతున్నారని అంటున్నారు. ప్రభుత్వం తమకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు రైతులు. అరటి లోడ్లతో ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లిన లారీలను సరిహద్దుల్లోనే వెనక్కి పంపుతుండటంతో పంటను విక్రయించేందుకు e-commerce sites such that the tribals, farmers and villages can sell their products directly through our website. Our main motive is to establish urban and rural connectivity. Through this, rurals can gain huge profits. Through our website, they can sell their products without any troubles. We are providing a navigation system and the dashboard.